Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn some useful sentences which will be very helpful to you when you travel and stay in a hotel. So let's start. Ist das die Rezeption des Hotels München Inn? Ist das die Rezeption des Hotels München Inn? Is that the reception of the Hotel Munich Inn? Haben Sie freie Zimmer? Haben Sie freie Zimmer? Do you have any rooms available? Ausgebucht. Ausgebucht. No vacancies. Ich überprüfe, ob wir ein Freizimmer haben. Ich überprüfe, ob wir ein Freizimmer haben. I will have a look if we have a free room. Es tut mir leid, wir sind ausgebucht. Es tut mir leid, wir sind ausgebucht. I am sorry, but we are fully booked. Haben Sie ein freies Zimmer für diese Nacht? Haben Sie ein freies Zimmer für diese Nacht? Have you got a vacant room for tonight? Ja, wir haben ein freies Zimmer. Ja, wir haben ein freies Zimmer. Yes, we have a free room. Wie viel kostet es für eine Woche? Wie viel kostet es für eine Woche? How much is it for a week? Was für ein Zimmer mussten Sie? Was für ein Zimmer mussten Sie? What kind of room would you like? Ich musste ein Zimmer mit Balkon. Ich musste ein Zimmer mit Balkon. I would like a room with a balcony. Buchstabieren Sie bitte Ihren Namen. Buchstabieren Sie bitte Ihren Namen. Would you spell your name, please? Sie müssen sich anmelden. Sie müssen sich anmelden. You have to check in or register. Kann ich Ihren Pass haben bitte? Kann ich Ihren Pass haben bitte? May I have your passport please? Können Sie bitte dieses Formular ausfüllen? Können Sie bitte dieses Formular ausfüllen? Would you mind filling in this form? Bitte das Formular fertig ausfüllen. Bitte das Formular fertig ausfüllen. Please complete the form. Bitte Ihre Hotelkarte und den Schlüssel. Bitte Ihre Hotelkarte und den Schlüssel. Here is the hotel card and the key. Der Aufzug ist rechts. Der Aufzug ist rechts. The lift is on the right. Wo ist Ihr Gepäck? Wo ist Ihr Gepäck? Where is your luggage? Mein Gepäck ist im Fahrzeug. Mein Gepäck ist im Fahrzeug. I have my luggage in the car. Können Sie bitte mein Gepäck in meinem Zimmer bringen? Können Sie bitte mein Gepäck in meinem Zimmer bringen? Will you send my luggage in my room, please? Es gibt kein Warmwasser. Es gibt kein Warmwasser. There is no hot water. Das Fenster in meinem Zimmer kann nicht richtig schließen. Das Fenster in meinem Zimmer kann nicht richtig schließen. The window in my room does not close properly. Das Zimmer ist nicht im guten Zustand. Das Zimmer ist nicht im guten Zustand. The room is not in a good condition. Können Sie in ein anderes Zimmer umziehen? Können Sie in ein anderes Zimmer umziehen? Can you transfer me to another room? Falls Sie etwas brauchen, nutzen Sie bitte das Zimmertelefon und rufen Sie die Rezeption an.
Falls Sie etwas brauchen, nutzen Sie bitte das Zimmertelefon und rufen Sie die Rezeption an. If you need anything, please use the telephone in your room and call the reception desk. Können Sie mir bitte morgen wecken? Können Sie mir bitte morgen wecken? Can you wake me up tomorrow, please? Kann ich hier Geld wechseln? Kann ich hier Geld wechseln? Can I change money here? Wie möchten Sie das Geld? Wie möchten Sie das Geld? How would you like your money? Kann ich aus dem Hotel anrufen? Kann ich aus dem Hotel anrufen? Can I call from the hotel? Gibt es einen Arzt im Hotel? Gibt es einen Arzt im Hotel? Is there a doctor at the hotel? Ich habe Hemden zum Waschen. Ich habe Hemden zum Waschen. I have shirts for washing. Können Sie jemanden senden, diese abzuholen? Können Sie jemanden senden, diese abzuholen? Can you send someone up to collect them? Können Sie bitte meine Hose bügeln? Können Sie bitte meine Hose bügeln? Could you please iron my trousers? Ich brauche es für heute Abend. Ich brauche es für heute Abend. I need it for tonight. Wo ist das Restaurant? Wo ist das Restaurant? Where is the restaurant? Wann servieren Sie? Wann servieren Sie? What time do you serve? Kann ich im Zimmer frühstücken? Kann ich im Zimmer frühstücken? May I order breakfast to my room? Ich musste mich abmelden und die Rechnung bezahlen. Ich musste mich abmelden und die Rechnung bezahlen. I would like to check out and pay the bill. Können Sie mir bitte die Rechnung vorbereiten? Können Sie mir bitte die Rechnung vorbereiten? Would you make out my bill, please? Kann ich bar bezahlen? Kann ich bar bezahlen? Can I pay in cash? Kann ich mit Kreditkarten bezahlen? Kann ich mit Kreditkarten bezahlen? Can I pay with credit card? Darf ich mein Gepäck im Foyer für einen Moment lassen? Darf ich mein Gepäck im Foyer für einen Moment lassen? May I leave my luggage in the hall for a moment? Es hat mir sehr gefallen. Es hat mir sehr gefallen. I liked it here very much. So that is all for today. Thanks for watching.